नित्यानंद महाजन पति আছে নাম হট জীবের কারণ। Don't sing, don't sing, don't. नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति আছে नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जा श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जा नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञाय भाई मांगे ये भिक्षा प्रभुर आज्ञाय भाई मांगे ये भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। कृष्णर संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्णर संसार करी छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति
श्रद्धावान जा श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जा नदिया नदिया भद्र में नित्यानंद महाजन पतियत नाम हट जीवर करा पतियत नाम हट जीवर करा पतियत नाम हट जीवर करा हरिबो 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 गौर हरिबा नित्य गौर हरिबो 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 जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम 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 जय प्रभु पदो प्रभु पदो प्रभु पद श्रील प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद श्रील प्रभु पद निताय गौर प्रेमानंदे Hare Krishna Hare Krishna What are the sounds? Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi
Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Yasodanandana Vraja Janarangana Yamuna Tera Vana Tera Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Yasodanandana Braja Janarangana Yasodanandana Braja Janarangana Yamuna Tera Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Nitai Chandra Gaura Sundar, Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jam Visupad Pramsa Paribrajacharya Asto Tarasa Chisimat. His Divine Grace Srila Abhay Charana Rabinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Nityalila Pabishta Ong Visupad Pramamsa Paribrajacharya Asto Tarasa Chisimat. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Sri Rup Sri Sanatan Bhattaraguna Sri Jiva Gopala Bhattadasa Raguna Sadguru Swami Prabhu Ki Jai. Namacharya Sila Haridas Thakur Ki Jai. Premi se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Sisi Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shiv Rajavumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Sinavadip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. ISKCON Yaroslaval Ki Jai. ISKCON in Russia Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories,
All glories to Shishi Guru and Sri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana Timirandasya Kanangana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Sirupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Chapter 2, contents of the Gita summarized, and text number 40. Читаем Бхагавад-гиту, как она есть, в переводе с комментариями Его Божественной милости Абай Чаранаравинды Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады, вторую главу, которая называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты», текст 40. Niha Vikrama Nasoste Неха биграма нашости, Pratyavayo Navidyate пратьявайо навидьяте, Swalpam Api Asya Dharmasya свалпам апьясья дармася, Trayate Mahato Vaya. траятре махато баят. Is a verse in the board? No. Niha Vikramana Soste Неха бхикрама нашости, Pratyavayo Navidyate пратьявайо навидьяте, Swalpam Api Asya Dharmasya свалпам апьясья дармася, Trayate Mahato Vaya. траятре махато баят. Is it too late to put the verse in the board Еще можно на экран вывести текст? Или уже поздно? so that they can see also? It is possible, but we will have to wait for this. No problem. As Можем long, подождать. it's good to see the verse and the purport. Очень It's благоприятно very, powerful увидеть текст на экране. Verse and purport. This 2.40
part Текст of the 2.40. Bhagavad Gita. Prabhupada quoted this verse many times. Шрила Прабхупада много раз цитировал этот текст. So it's good to see and also to memorize if possible. Так что очень хорошо будет увидеть этот текст на экране и также запомнить этот текст наизусть. Somebody else can recite? Кто-нибудь хочет или может прочитать этот текст 2.40 из Бхагавад-гиты? Neha Vikramana Soste Неха Викрамана Шости Pratyavayo na vidyate Пратьявайо навидьяте Swalpam api asya dharmasya Свапам апьясья дharmasya Trayate mahato bayat Дрете махато баят Неха Викрамана Шости Пратьявайо навидьяте Swalpam api asya dharmasya Трете махато баят. Somebody else? Еще желающие? Неха Викрамана Шости Неха Викрамана Шости Пратьявайо навидьяте Пратьявайо навидьяте Свапамапьясya дharmasya Свапамапьясья дharmasya Траяте махато баят Траяте махато баят. Mataji's? Матаджи, пожалуйста. Somebody would like to try? Хотите попробовать прочитать текст? Okay. Na. Пословный перевод. There На. is not Не. yet. Iha Ига. in this yoga. Здесь, в этой йоге. Abhikrama Апикрама. in endeavoring. От попыток. Nasha Наша. loss. Утрата. Asti Асти. there is. Существует. Pratyavaya Пратьявая. diminution. Потеря. Na На. never. Не. Vidyate Видяте. there is. Существует. So alpam Су алпам. a little. Небольшое. Api Апи. although Даже. asya Ася. of this Этой. dharmasya Дharмася. occupation Деятельности. trayate Траяте. releases Спасает. mahata Махатага. from very great От величайшей. boyat Боят. danger. Опасности. Translation. Перевод. In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром, даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Purport. Комментарий. According or activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Деятельность сознания Кришны, то есть деятельность ради Кришны, а не ради удовлетворения запросов собственных чувств, это высшая духовная деятельность. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Даже тот, кто только начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий, и любое, даже самое незначительное его усилие не пропадает даром. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия окажутся напрасными. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет положительный результат, даже если останется незаконченной. The performer of such work is therefore not at a loss even if his work in
Krishna consciousness is incomplete. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%, whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. Даже если, начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполнили его всего лишь на 1%, этот результат навсегда останется с нами. И в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились. Тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. Ajamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. А Джамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни по милости Господа получил 100% результат. There is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam, 1st canto, chapter 5, text 17. В связи с этим в Бхагаватам есть замечательный стих 1.5.17. Chakva sudharmam charanam bhujam harir bhajan apakbo tapatit tato yadi yatra kwa babadram abhud amushyakim kuvarta apto bhajatam sudharmata. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, то что он теряет? И с другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности? Or as the Christian says, what profiteth a man if he gain the whole world, yet suffer the loss of his eternal soul? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness, even after the loss of the body. Со смертью тела приходит конец материальной деятельности и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брамана, либо в богатой и знатной семье, и это позволит ему продолжить свой духовный путь. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. Thus end the Bhaktivedanta purport in the Bhagavad Gita, chapter 2, text 40. Summarize of the Bhagavad Силы Gita. Прабхупады к тексту Бхагавад-гиты 2.40. So from here, text 40 onwards, Lord Krishna will be explaining about Buddhi Yoga to Arjuna. Итак, в этих текстах Кришна начинает объяснять Арджуне, что такое будхи-йога. Buddhi Yoga is not different than Krishna consciousness. Будхи-йога or это и есть бхакти-йога, это и есть сознание Кришны. Buddhi means intelligence, so this is the yoga of intelligence or Будхи knowledge. Будхи это разум, соответственно, это йога разума, йога знания. So here, very nicely explained by Lord Krishna to Arjuna about the activities which is performed
in the spiritual platform, specifically for the service of Lord Krishna, will yield an eternal result. И здесь Кришна Арджуне дает замечательное объяснение. Он говорит, что вся та деятельность, которая будет совершена в сознании Кришны, дарует человеку неприходящие плоды. And this kind of yoga, this bhakti yoga, it never get lost. There is no loss. Even if one tries and he does not become perfect in just one try. But it is possible, Prabhupada says. На пути бхакти-йоги нет потерь, и любые даже незначительные попытки имеют смысл. И даже если они не увенчались успехом. Хотя в принципе бывает так, что удается что-то сделать из первого раза. Prabhupada was once asked, how long does it take to become Krishna conscious? Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, сколько требуется времени для того, чтобы стать сознающим Кришну. Prabhupada says, within a moment. Шрила Прабхупада ответил, это может произойти в мгновение. And so it depends on the practitioner. Это зависит от того, каков практикующий. It depends on the sadhaka. Это зависит от садаки. It depends on the one who performs or apply the process. Это зависит от того, кто следует этому процессу, от того, кто применяет его в практике. One has to be very determined, one has to be very, very sincere, one-pointed attention in this process to become successful immediately. Нужно быть очень решительным и искренним и иметь однонаправленное сознание. Все это требуется для того, чтобы достичь успеха на этом пути моментально. But due to our past misdeeds or our past life, it's not so easy. Но не так уж легко прийти к этому результату из-за нехороших поступков, совершенных нами в прошлом. We have so many material desires. У нас множество материальных желаний. Our mind is not completely under control. Умы наши не находятся под полным контролем. We have so many material attachments. У нас множество материальных привязанностей. We're not so serious. И не такие уж мы и серьезные. And that is not really considered as a failure. Но неудачей это не назовешь. It may prolong one's becoming perfect in Krishna consciousness, but nevertheless, whatever we accomplish, it's never lost and it doesn't diminish. Если мы в таком состоянии находимся, то может потребоваться гораздо больше времени для того, чтобы достичь высшей духовной цели. Но тем не менее, все то, что мы уже на этом пути достигли, никогда не будет нами потеряно и не уменьшится. Performing bhakti yoga in its full surrender is very rare. Очень редко, когда встречается, чтобы человек следовал процессу бхакти-йоги, и при этом у него было полное предание. There is a tendency that we don't take it very seriously. Существует склонность не принимать этот процесс всерьез. And due to this, we may not be able to make it in one lifetime. И именно по этой причине людям не удается завершить все дела в материальном мире в течение одной жизни. But do not worry. Но не волнуйтесь. If one is sincere and trying his very best, he will still become successful in due course of time by the mercy of Lord Krishna. Если человек искренний, если он старается максимально, насколько он может, на этом пути, то тогда с течением времени в какой-то момент он по милости Господа Кришны придет к успеху. That means in this endeavor there is no loss. Первое... Pratyabhayo means there's no diminution. Pratyabhayo, not pratyabhayo. There is no diminution. Первая строка этой шлоки на Хабикрама на шесте означает, что нет попыток на это, нет потерь на этом пути. И вторая строка означает, что ни одно усилие практикующего не пропадает даром. This is the nature of spiritual activities. Такова природа духовной деятельности. Even just by trying, it will yield an eternal result. Просто за счет того, что мы стараемся следовать этому пути, мы
движемся, мы обретаем вечный результат. It's like we have a spiritual bank account. У нас есть духовный банковский счет. Just like here, you have Metro Bank or you have different kind of banks. Подобно тому, как здесь, в этой стране, тоже есть множество различных банков. You put money there, Вы туда, savings account, вы там открываете сберегательный вклад, в so банке, that in the future you'll have something that you will be able to withdraw just in case of emergency. для того, чтобы потом, когда будет необходимость, можно было бы с этого вклада снять какую-то сумму. But sometimes the bank, they go bankrupt. Но иногда банки банкротятся. Just it's like I remember we were here in 1998, I believe. Yes, in 1998 there was a big crash. The whole economy crashed. So even people who have money inside the bank, thousands or hundreds and thousands, even millions, they cannot take any one single ruble. Помню, были мы здесь в 98 году, разразился экономический кризис, и люди, у которых в банках были счета на сотни тысяч рублей, на миллионы рублей, уже не были в состоянии снять с этих банковских вкладов ни рубля. We were in Moscow. I believe there was a Vyasa Puja of Guru Maharaj that time. Мы были в Москве в этом 98 году, и похоже, что в Москве в этом году была Весапуджа Гуру Махараджа. And he told me, because we collected some Guru Dakshina, so he told me, you change the money the next day. But I did not do it. И он сказал мне, то есть была Гуру Дакшина собрана, и он сказал мне, завтра сходи и обменяй деньги, а я не сходил, не обменял. And then, because the whole economy crashed, the money is like practically useless. А тут The экономика, value really went down. обвалилась внезапно, и все эти деньги сильно обесценились. So, material things, if you perform, if it's not 100% complete, it is a failure. And you will lose it at the time of death. Итак, что касается материальной деятельности, сказать, что эта деятельность увенчалась успехом, можно только лишь в том случае, если дело завершено, если оно доведено до конца. Но в любом случае, все эти материальные дела, мы с ними расстаемся в момент смерти. That's why in the material world, many people who did not accomplish what they want to do in their life 100%, they become so depressed, and many of them commit suicide. И именно поэтому многие материалисты, которым не удается завершить свои дела, осуществить все свои планы, которые они задумали, погружаются в глубокую депрессию и даже сводят счеты с жизнью. But here, Lord Krishna is declaring, telling Arjuna that for all the endeavor that you will do, for me, for the pleasure, for my pleasure, it will yield an eternal result. It doesn't get lost and it doesn't become less. Здесь же, в этом тексте, Кришна говорит Арджуне, что все то, что ты будешь делать для меня, даст тебе вечный результат, который никогда не исчезнет и никогда не уменьшится. It's like whenever we come to the temple, whenever we offer obeisances to Srila Prabhupada, even just like these young children here, they may not know the value of that, but they already get spiritual points in their spiritual bank account. Всякий раз, когда мы приходим в храм и приносим свои поклоны Шриле Прабхупаде, нам на наш духовный банковский счет начисляются бонусные баллы. И это происходит со всеми, в том числе с детьми, которые не понимают смысл и ценность этих поклонов. Every time we come to the temple and we smell the aroma of incense, and immediately it makes us think of Nitai Chandra Gaur Sundar, that is another
points in our spiritual bank account. Всякий раз, когда придя в храм, мы вдыхаем аромат предложенных Господу цветов и вспоминаем при этом о божествах Шри Шринитай Чандры Гаура Сундара, нам на этот вечный духовный банковский счет тоже начисляются эти бонусные духовные баллы. Or every time we come into the temple and we smell the aroma of prasadam cooked by the devotees, especially by Rupa Manjari, then we get the spiritual bank account points immediately. Всякий раз, как в храм приходим и чуем запах прасада и вдыхаем этот аромат прекраснейшего прасада, особенно прасада, приготовленного Матаджи Рупа Манджари, тут же нам на наш банковский счет тоже падает. Or every time we see the devotees and talk to them, get their association, and glorify them, and be happy just to be with the devotees, we get spiritual points. И то же самое пополнение духовного банковского счета происходит, когда мы общаемся с преданными, радуемся этой возможности общаться с преданными, ценим это общение, вместе испытываем счастье. Every time we go out on Harinam and distribute the holy name to the public in general, every time we meet a person and introduce Krishna through his books or give them prasadam, we get spiritual points. Духовный банковский счет пополняется всякий раз, когда мы идем на Харинаму для того, чтобы распространить святое имя людям в целом, а также когда подходим к людям и предлагаем им книги Шрилы Прабхупады. Every time we try to chant the holy name of the Lord, even though not 100% offenseless, and we're trying, we still get benefit, we still get spiritual points. Всякая наша попытка повторять святое имя, даже если это воспевание не свободно на все 100% от оскорблений, также вознаграждается пополнением духовного банковского счета. So all of this are accumulating, like it increases more and more all the time we perform this kind of activities in Krishna consciousness. Так, благодаря разнообразным видам деятельности в сознании Кришны, наш духовный банковский счет все больше и больше пополняется. What to say if one perform these activities for the pleasure of the Supreme Lord, the absolute truth, without expecting anything in return, without any desire for oneself, it will have big points. Что уж говорить о том, кто совершает все эти виды деятельности бескорыстно, то есть ничего не ожидая взамен за свои усилия. В этом случае человек получает маха-бонусы на свой духовный счет банковский. So there is no loss or diminution in this process. This is the mystery here. We may not see immediately the effect of what we're doing, but in the long run, the more we continue endeavoring and trying our very best to do these things with sincerity, we'll be able to actually relish what we are doing and would like to do it again and again and more and more and more. В этом заключается таинство, процесс, к которому мы следуем. Мы можем не наблюдать сиюминутных результатов, но по мере нашего искреннего Харе Кришна, по мере нашего искреннего следования этому процессу, мы с течением времени можем все-таки наблюдать, что с нами происходят эти позитивные перемены, и также сможем наблюдать, что само наше желание следовать этому процессу будет все больше и больше становиться. But if you perform any material activities, even with great endeavor and sincerity, it is not 100% completed. It is considered as a failure. Что же касается материальной деятельности, то мы можем туда вкладывать очень много усилий и быть очень искренними, но если мы не довели материальное дело до конца, это называется неудача. Any material activities has been performed has no eternal benefit. Каждая материальная деятельность характеризуется тем, что благо, которое мы получаем от ее совершения, не является вечным. Let's just say, okay, you graduated PhD as a doctor. Допустим, вы получили научную степень доктор наук.
That is a great victory. You know, it's a great privilege. To be like a doctor. It's like a lifetime achievement. Это величайшее достижение, это крупная победа, можно сказать, дело всей жизни. Or being a lawyer. This is very difficult to pass these exams. Или, допустим, адвокатура, квалификационные экзамены на адвоката. Очень нелегко сдать эти экзамены. But then what if that person died the other day, the next day? He died. Ну что будет, если человек, сдавший экзамен на адвоката успешно, на следующий же день тело оставит? Then all the endeavors are lost. Это значит, все его усилия пошли прахом. And let's say that person takes birth again next life as a human being. He still have to start from elementary. И вот представьте себе, что то же самое живое существо снова рождается, тоже в человеческом теле. Придется опять все осваивать с азов прямо He со cannot снов. say, well, in my last time I was a doctor, therefore I should be a doctor also in this lifetime. Человек не может сказать, в прошлой жизни я был доктор наук, поэтому надо вот с этого момента и начать в этой жизни. Нет, not possible. You have to go again. Elementary, high school, college, then you may pass again. Это невозможно, придется опять все начинать заново, детсад, школа, ПТУ и так далее. So all the attempts materially, it doesn't yield an eternal result. То есть все Spiritual activity, permanent result, no less. Material activity, no complete, it's a failure. And even if it's completed, still it's a failure because you don't take it with you at the time of death. То есть, когда речь идет о духовной деятельности, то там всегда есть вечный результат, который всегда нас сопровождает в последующих жизнях. А когда мы говорим о материальной активности, о материальных делах, то всякий раз, если мы не довели дело до конца, это неудача. А даже если мы довели дело до конца, это все равно неудача, потому что мы эти все достижения с собой после смерти никуда забрать не сможем. So there is a story of Alexander the Great. You've heard of Alexander the Great? Слышали ли вы об Александре Македонском? Where is he from? Откуда он, кстати? Is he from here? Отсюда, из Ярославля. Он отсюда No, родом. where is he from? Greece or somewhere? From Greece. Yeah, Greece. Okay. So it says at the age of 16, he left his mother. He left the kingdom. And he started to travel and started to conquer many kingdoms. Историки утверждают, что в 16-летнем возрасте Александр Македонский оставил царство и оставил свою мать и начал везде путешествовать и завоевывать разные царства. And he conquered many kingdoms. All the kings that he conquered, they're all bowing down to him. He accumulated so much wealth along the way. Много царств завоевал, много богатств захватил, многие цари из этих царств склонялись перед ним. And he reached India. Наконец он добрался до Индии. Up to India. And over there, but somehow because he lost many men and due to also many encounters along the way, he became slowly become weak. Армия его уже к тому моменту стала слаба, потому что по дороге, пока он добирался до Индии, были тоже разные столкновения, и в результате Александр Македонский многих солдат растерял. But he is considered as a very amazing, powerful warrior. Тем не менее, он был известен как величайший, потрясающий воин. So now he heard that his mother is dying. И вот слышит он, что его мать при смерти, She is diseased. что она заболела. So, but he promised to his mother
that I will come and see you before you die. Александр Македонский пообещал своей матери в свое время: я перед тем, как ты умрешь, приду к тебе и тебя увижу. So now he only have 1 month. There is only 1 more month before his mother will die. И вот предполагается, что мать умрет через месяц. So what he did, because it's very far and he's actually like little also very weak, so he wanted to exchange some of his time to a person who will exchange his time for his kingdom. А в это время он находился далеко, и он был слаб, и армия его была слаба, и ему пришла в голову мысль о том, что нужно каким-то образом выторговать у кого-нибудь дополнительное время в обмен на какое-нибудь царство, которое он захватил. So that he will reach on time to see his mother before the mother died. И таким образом он сможет добраться до своей матери и увидеть ее до того, как она умрет. So he says, anyone who will give 1 month of his life, I will give half of my kingdom. И Александр Македонский говорит: любому, кто сейчас согласится отдать мне месяц своей жизни, я ему в обмен на это отдам половину царства. Hey, half of his kingdom? That's a lot, because he conquered so much. You know, practically all of Europe, and he reached up to India. He's just like so powerful, so wealthy. Точнее, не половину царства, а половину всего того, что он захватил, всех этих царств. Это много, потому что он уже успел захватить практически всю Европу, и вот он уже добрался до Индии. So he told his minister, you go to everyone to tell this. But then his minister came back. It was a failure. No one accepted it. Александр Македонский сказал своему министру: сходи, обойди всех и спроси, и передай им мою просьбу. Министр обошел людей, воинов, потом вернулся и вернулся ни с чем. And so he says, okay. He called his minister again. Okay, you tell anyone who will give 1 week of their life duration to me, I will give 75% of my kingdom. Тогда Александр Македонский сказал: если кто-нибудь из них согласится отдать мне неделю своей жизни, я ему готов отдать 3/4 своего царства. Передай это воинам. So he went again. И снова министр пошел. And he told anyone who will give 1 week of their life in exchange, they will receive 75% of the kingdom of Alexander the Great. But no one took it. И, обращаясь ко всем собравшимся, министр говорил: Александр Македонский готов 3/4 всего того, что он завоевал, отдать тому, кто отдаст ему неделю своей жизни. Но никто не согласился на эти условия. Then he came back again to Alexander and he told the bad news. And then Alexander the Great was so desperate now. И тогда министр вернулся к Александру Македонскому, сообщил ему об этой печальной новости, и Александр Македонский погрузился в тоску. And he says, okay, I really wanted to see my mother. If anyone would give me at least 1 day of their life in exchange for me, I will give them my whole kingdom. И тогда Александр Македонский сказал: все-таки мать свою я увидеть хочу очень сильно, поэтому тому, кто готов мне отдать хотя бы 1 день своей жизни, я отдам все, что у меня есть. No one accepted it. Но никто на это не согласился. It was like a complete failure. He was not able to see his mother and he is dying. И тогда Александр Македонский почувствовал себя полным неудачником, потому что он не был способен увидеть свою мать, которая собиралась умирать. Alexander the Great told his minister that I have 3 wishes before I die, and I want you to fulfill this for me. I trusted you the most. Александр Македонский сказал министру: у меня есть 3 желания, которые я бы хотел
исполнить, прежде чем умру, и тебе я доверяю больше всего, поэтому помоги мне их исполнить. First wish. Первое желание. It says, when I die, my coffin should be carried by my physician, my doctor. Первое желание. Когда я умру, мой гроб должны нести мои врачи. Second, Второе when I желание. die, at the time of my, like funeral, you should bring all of my wealth and spread it all over the place. In the crematorium, going to the cemetery, all of my wealth, all the crowns with jewels and golds and very expensive ornaments and precious stones, rubies, diamonds, just throw them away under procession. Когда меня будут хоронить, принеси все мои богатства, все мои украшения, рубины, сапфиры, изумруды, бриллианты, короны и так далее, и раздай их толпе. And the third wish Третье is желание. that my coffin, I should be buried with two of my arms outside of the coffin, empty-handed, like this. Третье мое желание такое, что когда меня будут в гробу хоронить, нужно, чтобы мои руки открыты были вот справа и слева от гроба, чтобы было видно, что в них ничего нет. So what is the meaning of this? А зачем так нужно было делать? Alexander is trying to give lessons from what happened to him. In spite of his greatness, in spite of his very powerful, very strong warrior, almost like an emperor, the first wish, it says, his body should be carried by his doctor, by his physician. Смысл всех этих желаний заключался в том, что Александр Македонский хотел преподать уроки всем собравшимся. Итак, первое его желание было в том, чтобы гроб с его телом несли его врачи. Which means that even at the time of death, our doctor cannot save us. Смысл этого заключается в том, что когда пришло время умирать, никакие врачи нам не могут помочь. There is no medical science that can save one from the time of death. Никакая медицина не может спасти человека от смерти. To make that person extend his life. Никакая медицина не сможет продлить жизнь человека. Just like in the medical field, in the hospital, the most expensive is like, normal visit, normal physical checkup. It's not so expensive. Есть разные медицинские услуги, и обычное медицинское обследование не так уж дорого стоит. But the most expensive part is that when you become in serious condition, they put you into ICU, that intensive care unit. That is the most expensive. If they put you there, you have to have lots and lots of money. And because that is the place where is a very delicate, that to extend your life, you have to be put into the ICU. Но самое дорогостоящее медицинское обслуживание — это когда жизнь человека в опасности, его подключают к специальной аппаратуре, которая поддерживает в нем функции жизнеобеспечения. Это стоит очень дорого. But still, you cannot be saved. Even the most richest person in the world, they cannot buy the doctor to extend their life for few more years, few more weeks, even few more days. Not possible. If you're about to die, you'll die. That's it. Но эта аппаратура все равно не спасает человека от смерти. Если пришло время оставлять тело, то это происходит. И никакой даже самый богатый человек не может нанять такого врача, который продлит его жизнь на какой-то определенный срок, несколько недель или несколько лет. Similarly, wealth, it doesn't matter even if you're the richest person, you're an oligarch, billions and billions of rubles you have, you cannot take this at the time of death. And this is why
Alexander the Great says, "You just spread my wealth everywhere on the way to my process, to my funeral, because it's useless. You cannot take it with you." Точно так же, каким бы богатым человек ни был бы, каким бы олигархом, рублевым или долларовым он ни был бы, он не может все это забрать с собой на тот свет, поэтому Александр Македонский преподает собравшимся второй урок. Нужно раздать все эти богатства собравшимся, потому что все равно от них никакого толку нет. What we take only with us, even when he said, the last one, that have my arms or hands be outside of the coffin like this, to teach everyone that we came here nothing, I live here nothing. И, наконец, третий урок, это когда руки Александра Македонского, точнее его тело, были расположены по стороны от гроба, открытыми наружу. Все это делалось для того, чтобы показать, что в этот мир мы приходим ни с чем и ни с чем уходим из этого мира. For a living being, he comes here with material karma, and he goes out also if he doesn't perform any spiritual or bhakti yoga, spiritual activities, then he leaves the body also just taking only karma, nothing else. Мы приходим сюда, в этот мир, с определенным багажом кармы, и дальше покидаем этот мир. Если не занимались никакой духовной практикой, никакой бхакти-йогой, покидаем этот мир тоже с той кармой, которую успели накопить. So ultimately, this is the what Alexander is saying, which is a good lesson for us to learn, that material things you cannot really, is a failure. Any activities has been done materially is a failure if you don't make it 100%, or even if you make it 100%, it's useless at the time of death. There is no value eternally. Карма — это единственное, что мы забираем с собой из этой жизни на тот свет. И Александр Македонский преподает собравшимся урок. Таким образом он показывает, что любые материальные достижения не имеют ценности, если они не доведены до конца, материальные планы не осуществлены до конца, а если они даже осуществлены в полной мере, то все равно толку от этого нету, потому что на тот свет эти результаты с собой не заберешь. So, only spiritual activities, or when one performs bhakti yoga, there is an eternal benefit. Духовная же деятельность вознаграждает нас благом, имеющим вечную природу. Now there is another story. You want to hear another story? Есть еще одна история. Хотите еще одну историю услышать? Yes. Okay. There is one very rich merchant in Saudi Arabia, in the Middle East. Жил-был на Ближнем Востоке один богатый торговец. He is very, very rich. Очень богатый. He's probably owning one of those oil company or something. He's extremely rich. Наверняка какой-нибудь нефтяной магнат. Очень богатый. And he had 4 wives. У него 4 жены было. Well, in that part of the world, you can have many wives. В этой части мира многоженство допускается. It's not unnatural to have many wives in that part of the world, or in some parts of even Africa, but Middle East also. They can afford it. They're very rich. На Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки вполне естественно существует многоженство. В этом ничего такого люди не находят неправильного. Мужья могут позволить себе, они богатые, они могут позволить себе содержать нескольких жен. So with the fourth wife, the four wives, okay, remember, the fourth wife is he likes this very much, this fourth wife. He gives her everything. He gives her fine clothes, nice silken cloth. He gave her gold. He gave her very, very expensive things in life. Четвертую свою жену этот торговец очень любил. Он ее наряжал в прекрасные шелковые одежды, украшал золотыми украшениями
и много всяких дорогих подарков он ей преподносил. Everything that fourth wife likes, any luxurious things, expensive cars, everything. Okay, no problem. I give you. He likes her so much. Так любил свою четвертую жену, что всякий ее каприз выполнял, что бы она ни захотела. Nice houses. One is not enough. Okay, you want another one? Okay, I give you one more. No problem. Не хватает одного дома, хорошо, еще один тебе построю. Now the third wife, she is the most beautiful. Третья жена была самая красивая. And this person, the merchant, he will bring her everywhere Торговец везде с собой ее возил, because she is beautiful. потому что красивая. He is very proud of her. He will show that wife to all of his friends, to all, wherever he goes traveling. He's always traveling with his third wife. Торговец всегда путешествовал с этой своей третьей женой, всем друзьям ее показывал, она везде его сопровождала. Whenever there's like a meetings with his friends, but everywhere he goes, he travels with this beautiful wife, the third wife. Очень гордился этой своей третьей женой, на всех встречах со всеми своими друзьями, брал ее с собой. Now the second wife is the most intelligent. А вторая жена была самая умная. Whenever he has a problem, he would ask the second wife, "Can you please help me? He's in trouble." Everything, whatever he needs to be solved, he will go and approach the second wife. Только возникала какая-нибудь проблема или вопрос, который нужно решить, он тут же обращался к своей второй жене за помощью. Because the second wife is very intelligent. Потому что очень умная жена была. She can help that merchant, very, very intelligent, and give very good advice. Очень помогала она своему мужу и давала хорошие ему советы. Now there is the first wife. А теперь поговорим о первой жене. Now the first wife, the merchant, he doesn't care about this first wife. О первой жене торговец не заботился совсем. Almost forgotten the first wife. Практически забыл про нее. So what happened to the first wife? Что же с ней произошло? And the first wife become weak, almost malnourished, become thin. Первая жена ослабла, исхудала. The first wife completely the merchant doesn't think of her at all. Торговец о ней практически не думал. For him, he doesn't care. Вообще ему до нее не было никакого дела. So these four wives actually represents different things. Итак, в этой истории 4 жены олицетворяют собой 4 вещи. The fourth wife represents our body. Четвертая жена – это наше тело. See, everyone has four wives. Either he's a single, or married, or a boy, or a girl, or young or old. У каждого человека, будь то он старый или молодой, мальчик или девочка, женатый или холостяк, у каждого есть эти 4 жены. Everyone has four wives. 4 жены есть у каждого. Сюрприз. Did you understand those four wives? Поняли, о каких женах You have речь идет? idea who are those four wives? Поняли, да? Yeah, who is the fourth wife? Четвертая жена – это кто? The body. Это тело. We're so absorbed with our body. Мы так прямо сосредоточены на теле своем. We pampered our body. Мы его всячески ублажаем, We decorate our body. украшаем. We're so much absorbed with our body, generally speaking, that people spend more time with their body in the whole 24 hours. Больше всего времени из 24 часов в сутках уделяют своему телу. Some they look at the mirror many hours just to see how they're looking. I need more here. I need more here. Oh, I need more here.
В зеркало на себя часами смотрится, вот тут смотрит, вот тут надо подмазать, вот тут подтереть. One will decorate the body. Oh yeah, I need more extra perfume here. I like to smell good. Oh yes, yes, yes. I need a new haircut every week. You know, spend more time in the body. Потом смотрят, вот, надо попшикать чем-нибудь, чтобы пахло хорошо, и надо стричься, будем новую прическу себе делать каждую неделю. So this is the fourth wife. Это четвертая жена Now who называется. is the third wife? А третья жена это кто? Фолс Иго. Material accumulations. Это The наши- material achievements. Это наши материальные достижения и накопления. Material wealth. Наше материальное богатство, третья It's like a жена. person who is like wealthy. He will show, hey, look at my car. Вот, допустим, So he will, yes. вот, допустим, человек богатый, он сразу окружающим говорит, посмотрите на мою тачку. He will go everywhere, just like the merchant who has beautiful wife. He will show the beautiful wife everywhere. So a material person who is very opulent, so many material things, he will show off that he has a lot of material achievements. Подобно торговцу, который везде с собой возил красивую жену и показывал ее, точно так же и богатые люди будут показывать окружающим свои материальные достижения, богатство и устраивать из этого показуху. He will tell everyone, oh, see, this is my wealth. I have a big car, I have a big house. И говорить, вот смотри, какой я богатый, смотри, какой у меня дом большой. Yeah, this close also to false ego. He is very show off. He is very proud. He is very proud of his material achievements. Конечно же, эта третья жена также связанная с ложным эго и с вот этой гордостью за материальные достижения. Who is the second wife? А вторая жена кто такая? Майнд. Family. Семья. Syria. Yes, a family. Because whenever you have problems, most of the times you will go to your family members. Вторая жена это семья, потому что в большинстве случаев, как появляется у нас какая проблема, мы тут же обращаемся за помощью к членам семьи. The wife, if she has a problem, will go to the husband or to her parents. У жены возникла проблема, она обращается к своему мужу или к своим родителям. The children has problems, they will go to their father or their mother or to their relatives. У детей возникают проблемы, они обращаются к родителям или к другим родственникам. Yes, if the parents also, if they're old, they have problems, they need the solution, they will go and ask the children. Если родители состарились, если у них проблемы, которые требуют решения, они обратятся к своим детям. So this is the second wife. And who is the first wife? Итак, это была вторая жена, а кто такая первая жена? The soul. We Да, neglect. душа. We neglect the soul. Мы пренебрегаем душой. Prabhupada gave an example of this. It's like an elderly lady. She has a bird, and it's in a golden cage. And the elderly lady, she will always polish the cage every day. She wants to make it shine, looking beautiful. But then she forgot to feed the bird inside. Шрила Прабхупада в связи с этим приводит аналогию про старушку, у которой была птичка в золотой клетке, и старушка каждый день натирала эту клетку, чтобы она блестела, но птичку кормить забывала. So what happens is that, yes, we always want to take care of our body, but then we neglect the soul, which is actually who we are. Точно так же и у нас. Мы очень сильно заботимся о теле, но пренебрегаем душой, а мы, собственно говоря, душа и есть. We miss the goal of life to become self-realized, to understand who am I, why am I here, what is the purpose of human form of life. Таким образом, мы пренебрегаем целью жизни, то есть не занимаемся самоосознанием, не пытаемся понять, кто я такой, зачем я здесь и что мне нужно делать. We forgot to ask, what is the purpose of my life? Why am I here? Is there life after death?
Забываемся задаться вопросом, в чем цель жизни, почему я здесь и есть ли жизнь после смерти. And therefore, the person is so busy of many, many things except understanding who is he. Таким образом, у человека всегда находится множество разных занятий, которыми он занят, но так он и не находит времени на то, чтобы разобраться в том, кто он такой есть. He failed to inquire about the absolute truth. Не получается у него вопрошать об абсолютной истине. Atato Brahma Jignasa. This is the first aphorism of the Vedanta Sutra, to inquire about the absolute truth. Адхато Брахма Джигеса – это первое утверждение, изречение из Веданта Сутры. Оно означает, настало время вопрошать об абсолютной истине. And if one failed to do so, then his life is useless. Если человеку не удалось начать вопрошать об абсолютной истине, в этом случае мы говорим, что его жизнь потрачена And впустую. then he lived in such a way that he will be very fearful. В результате жизнь будет прожита им таким образом, что в конце концов его будет наполнять один лишь страх. И какой страх из всех страхов самый суровый, самый сильный? What is the greatest fear? Какой страх самый суровый и самый сильный? The fear of death. Yes, but there is more than that. Да, правильно, страх смерти, но есть еще сильнее страх, еще That's один. true. We are all fearful of death. No one wants to die. Мы, конечно же, смерти боимся, и никто умирать не хочет. But there is a greater fear than death. Но есть еще больший страх. You know what it is? Знаете, какой? Fear of poverty. No, that's true also. Or in poverty, you're just in anxiety. You don't have money. Когда человек беден, он просто в беспокойстве пребывает, потому что денег нету. The most fearful is that you don't know what you're gonna be next life. Самый больший страх вселяет в нас неизвестность относительно того, кем мы станем в нашей следующей жизни. They don't know what they're going to be, but some they don't care what they're gonna be. То есть мы не знаем, кем мы станем в следующей жизни. Но что интересно, некоторых это даже и не волнует совсем. But an intelligent person always would like to know what's gonna happen next. Однако же разумный человек всегда будет интересоваться тем, что его ждет в будущем. Right? So Правильно. similarly, for human beings, we should be also fearful of what will be our next life. There is no guarantee that we will be human form of life again. Точно так же и мы, будучи людьми, тоже должны беспокоиться по поводу того, какова будет наша следующая жизнь, и нет никакой гарантии того, что следующая наша жизнь будет в человеческом теле. Srila Prabhupada says, and the Shastra says, is guaranteed. When you perform even a little bit of endeavor in this process in Krishna consciousness, it's guaranteed you'll take birth as human form next life. При этом Шрила Прабхупада говорит, что человеческая форма жизни в следующей жизни гарантирована, если человек в этой жизни совершит хотя бы небольшое усилие, небольшое продвижение на пути бхакти. Have you heard that if you taste Mahaprasad, if you eat Mahaprasad, it's guaranteed you'll have a human birth next life? Слышали ли вы такое утверждение о том, что если один раз попробовал Махапрасад, то в следующей жизни гарантированно как минимум человеком родиться? You heard of this? Слышали такое? Who heard of this? Never heard of this? Я другой слышал, что Вот. я Что? просто подтверждения не находил. He have heard, but he didn't see any pramanas. No. But Prabhupada said, Это Шрила Прабхупада так сказал. Prabhupada said, many things that we've never read or anything, but this is Prabhupada said, if you eat Mahaprasad, at least you'll take birth as human form of life. Это Шрила Прабхупада сказал. Есть много всяких вещей, моментов, которые мы еще не читали или не слышали, но именно он сказал о том, что если хотя бы раз попробовал Махапрасад, то как минимум в следующей жизни родишься человеком. In the Bhagavad Gita, it says, we just heard also from Srila Prabhupada's purport here. И еще об этом говорится. If you did not become successful
at least in Krishna consciousness who's trying sincerely his very best, if you finish 10% this lifetime, next lifetime you start 11%. О том же самом говорится в комментарии к тексту, который мы сегодня читаем. Здесь говорится, что если, занимаясь деятельностью в сознании Кришны, человек продвинулся на 10%, то в следующей жизни он начнет с 11%. Prabhupada also says here, at least there is a chance next lifetime you'll take birth in a family of learned brahmanas. Также здесь в конце комментария к тексту 2.40 написано, по крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится в семье благородного брамана. There you go. Вот вам подтверждение. You'll take birth because you see, if you take birth in a family of learned brahmanas, more likely it is easier for you to take up to the process of Krishna consciousness again. Если родитесь в семье благородных браманов, то вероятность того, что вы возобновите практику сознания Кришны, возрастает. It's a mode of, they're in the mode of goodness. Brahmana means mode of goodness, intelligent. Браманы — это разумные люди, находящиеся под влиянием гуны благости, knowledgeable about the scriptures, следующие в священных писаниях. or in a rich aristocratic family. Либо еще вариант, можно родиться в богатой и знатной семье. You'll take birth in an aristocratic family where you don't have to struggle hard for material wealth, and which means you'll focus more easily to be focused more in spiritual activities to continue where you left off. И родившись в богатой и знатной семье, можно будет уже не бороться за существование, а сосредоточиться на практике сознания Кришны. Or mostly, the third, that you can be taking birth in a family of Vaishnavas. И еще есть третий вариант, можно родиться в вайшнавской семье. So we have many children, it's like these two children took birth. У нас family много of детей. Vaishnavas. Вот тут 2 ребенка родилось, ходят здесь. They're very advanced. Очень развитые дети, They're not ordinary souls. необычные души. They must have been devotees also from previous lifetime. Наверняка в прошлых жизнях преданными были. And they're given again chance to continue on to practice Krishna consciousness. Теперь им снова предоставляется возможность продолжить практику сознания Кришны. Right from the very beginning, the first grains or food, solid food that they tasted is Mahaprasad. И первая пища, зерновая пища, твердая пища, которую ребенку дают в возрасте года, она уже была махапрасадом в этой How жизни. purified their existence is like, you know, it's like from the very beginning they heard the holy name, they heard Krishna, they have the names of the Supreme Lord and His associates. They're not ordinary souls. Это необычные души, их существование очищается с самых первых дней этой жизни, в этом теле. Они питаются только прасадом, слышат только о Кришне и только о спутниках Кришны, слышат святые имена. So that is the unique quality of work done in Krishna consciousness. Такова уникальность всей той деятельности, любой деятельности, которую мы совершаем в сознании Кришны. It has an eternal benefit and there is no diminution. It doesn't become less. Эта деятельность дарует нам вечное благо, и это благо со временем не убывает. Material activities, no benefit at all. Материальная деятельность не несет никакого блага вовсе. Only in this lifetime. If you do it 100% successful, but at the time of death, no eternal benefit. Только в этой жизни материальная деятельность дает какое-то благо, если удалось довести дело до конца, но потом, по окончании этой жизни, мы не можем забрать это с собой, поэтому благо не вечное. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы Comment? или комментарии? Mataji first. Начнем с Матаджи. Вот в Библии Господь сказал, вот живите и наслаждайтесь. Он что имел в виду? Наслаждаться тем, что мы служим Господу,
Или он имел в виду и материальную жизнь, что в ней тоже можно наслаждаться? In Bible, Supreme Lord taught, live and enjoy. So what did he meant? He meant that Live and enjoy. yes, actually I don't know such statement in Bible. Anyway, so what does it mean? It means that enjoy material life, or it means enjoy service to Supreme Lord. Well, no one can enjoy materially. That is illusion. Материальное наслаждение невозможно, это иллюзия. Because the effect cannot really satisfy the soul, which is spiritual. Потому что результаты материального труда не могут удовлетворить душу духовную по своей природе. Illusion because it seems to be enjoyable. Это иллюзия, то есть кажется, что есть удовольствие. But material enjoyment, according to Bhagavad Gita, is like poison. It tastes nectar in the beginning, but then it is poison in the end. Согласно Бхагавад-гите, материальные удовольствия поначалу кажутся нектаром, а потом обращаются ядом. Material enjoyment looks like very entertaining, but actually it'll be the source of one's sufferings. Очень даже кажется, что материальные наслаждения приносят радость, но это поначалу, а потом страдания начинаются. Because we have to pay the karma, the reaction. Потому что затем приходится платить за полученное наслаждение последствиями кармическими. People are struggling so hard to enjoy materially, but the result is more suffering. Люди из кожи вон лезут для того, чтобы наслаждаться материально, а результат – страдания. They try so hard, they struggle so hard to enjoy the material energy, but they don't become successful. It becomes a failure, and that failure is, the suffering is more than few seconds or few minutes of material enjoyment, but many millions of lifetimes of sufferings. Стараются наслаждаться материей, претерпевают неудачу на этом пути, и в итоге какие-то мгновения, какие-то крохи материальных наслаждений получают в обмен на миллионы последующих жизней, проведенных в страданиях. A genuine devotee, he doesn't struggle, he doesn't endeavor hard to enjoy the material energy because he knows that it doesn't have any benefit at all. Настоящий преданный не усердствует в том, чтобы наслаждаться материей, потому что понимает, что подлинного блага из этого извлечь нельзя. There is a benefit. There is a benefit. Where is the benefit? Translate it first. There is a benefit. Но есть благо. More suffering. Благо заключается в том, что страданий станет больше. За все надо платить. It means that everything has its price. Yes. Да, за все надо платить. But better go for the priceless. Но лучше поискать сначала что-нибудь бесплатного. Простите. Much less gifts. Простите, не бесплатного, а бесценного. Беспричинную милость Бесценного. Господа. Huh? You mean causeless mercy of Lord? Yes. The devotees. Causeless mercy of the Lord comes through the devotees. Да, Their это mercy. If the mercy comes from the devotees, because the devotees they give mercy also, but also it comes from the Supreme Lord. Преданные тоже дают свою милость, но также существует беспричинная милость Господа, и она к нам попадает, доходит, опять же, через преданных Господа. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. Вопрос первый, да? Да. Вы говорили, что сегодня обсуждали, что материальные действия не бесполезны, да? Материальные действия. Let's see if there's any questions here. Okay. Она пропадет или в момент смерти. Ну вот, допустим, мы когда поем молитву про саду, говорим, что свалпа пуня, да, ватам раджа. То есть недостаток пуни не дает веру в вайшнав. То есть, наоборот, достаток пуни дает веру в вайшнав. Ну, можно так, да, перефразировать. То есть все-таки есть какая-то благочестивая люди от пуни? От пуни? Которая дает, которая приходит в результате материальных действий.
А, Kirtan, kirtan. Есть польза от пуньи, да. ага. Yes. So it is written in our Mahaprasada Govinda prayers Mm-hmm. that our ability to have faith, Shraddha in Lord Govinda, in Brahmanas, in Mahaprasad and so on depends on how much punya we have. So, Yes. and you told that material activities are useless. So the question Material. is, yes, materialistic activities are useless. Yes. So maybe it is possible to get some punya by doing materialistic activities, and then by getting this punya be able to appreciate Mahaprasadam, Lord Govinda and so on. No. Material punya is material. Когда мы говорим о материальной пуне, о материальном With the благочестии, то pious это activities, it is material. It doesn't contribute for you to take up Krishna consciousness. то это материальное благочестие. А материальное благочестие, именно материальное, не способствует тому, чтобы человек принял практику сознания Кришны, путь сознания Кришны. It doesn't have anything to do that you becoming a devotee, material or pious credits. No. But there is what you call agyata sukriti. То есть материалистичное благочестие никак не помогает духовной жизни, никак с этим не соотносится, но вместе с тем существует так называемая агьята сукрити. This agyata sukriti is unknowingly you are doing bhakti. Агьята сукрити это означает, вы совершаете процесс бхакти, но делаете это неосознанно. I'll give you an example. Just like the devotees, they're fixing the building, the room downstairs, which is the future food for life kitchen, right? Yeah. Вот приведем пример. Там внизу бытовка, и сейчас ее оборудуют под пищу жизни. And now there is a very heavy load that you need to carry inside, and you cannot carry it by yourself. And then there is one person passing by, and he sees you having difficulty carrying this inside that room, and he volunteer, "Can I help you? Can I give you a hand?" And he says, "Okay, sure." So that person who's walking by, he helped you, brought that thing inside the room of the Food for Life kitchen, gets benefited. And he doesn't know. И вот, допустим, вам нужно в эту бытовку, когда вы ее уже начинаете оборудовать, затащить что-нибудь тяжелое, а своих сил не хватает, а в это время по дороге мимо проходит человек и говорит: "Дай помогу", а мы говорим: "Да, давай", и мы затаскиваем это вместе в бытовку, и тогда этот человек получает вечное благо, при этом он абсолютно не понимает, в чем поучаствовал. That is pious credit. Это называется заслуга. Yeah. Or you are going Harinam, and some family, they all saw you. They were so amazed. They were so surprised. And the children started to go dancing and jumping up and down. They don't know what's going on. And the husband and wife, they says, "Oh, these people are very happy. They look very happy. I wish I know what they're doing. I want to know, find out more. I don't know how to do it, but they look very happy." And the children going up and down, up and down. Или, например, вы идете на Харинаму, и мимо проходит семья с детьми, и дети, увидев Харинаму, начинают радоваться, прыгать и плясать, а родители смотрят на это все и говорят: "Не знаю, что за люди, вроде хорошие, хочу узнать о них побольше, наверное, это хорошие люди". That's agyata sukriti. И в результате, благодаря этому всему, этим мыслям позитивным, они получают агьята сукрити. Or you're distributing rasgula, you give them a little bit when you're going Harinam, because there's prasadam distribution. You gave one person, he's drunk. Okay, take. Oh, this is very good, very good. One more. I like this so much. That's agyata sukriti. So these accumulate more and more and more. Now they may not see the devotees again because they're covered up materially, so much conditioned, the modes of ignorance and passion. Next life, they see devotees again.
So increase, 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 and finally, one day, you will come to the temple. Или вот, например, вы на харинаме распространяете расагулы проходящим людям, и подходит какой-нибудь пьяница, и вы ему расагулу суете, и он говорит, как вкусно, да еще, и еще раз съел расагулу. И поскольку такие люди очень основательно покрыты низшими гунами материальной природы, то вполне возможно, больше они с преданными не пересекутся. Но в следующей жизни что-нибудь еще такое произойдет, какое-нибудь пересечение. И так потихоньку накапливается агьята сукрити, и через какое-то количество жизней мы уже видим этого человека в храме кришнаитов. Feeding the poor, building hospitals, giving shelter to the homeless will not help you to become a devotee. At the utmost, you'll go to the heavenly planets. Если будете кормить бездомных, ночлежки строить, больницы бесплатные строить и так далее, все это не поспособствует развитию бхакти у вас, но может помочь отправиться на райские планеты. And then you come back again to the earthly planet. А потом обратно сюда вернетесь. No one goes back to Godhead without performing bhakti. Без совершения бхакти никто назад домой к Богу не And возвращается. bhakti comes from bhakti. It doesn't come from material activities. Pious activities. Бхакти не может быть порождено материальной деятельностью. Бхакти происходит от бхакти. Hare Krishna. Хари Кришна. Харе Кришна. Вот мы уже, сказать, немало махапрасада съели. И служение тоже такое сделали. Уже, получается, можно расслабиться. В следующей жизни точно человеком родишься. То есть можно жить как живется, получается, да? Ну и не сильно напрягаться, и в принципе все нормально будет. Такой вопрос. Да, и вот еще спросить, а где харинам, где расагулы, я вот не еду туда. What? Что про расагулы? Где раздают расагулы на улицах, я бы поехал туда. Ага. So he has two questions. Two questions. Yes, two questions. The first question is that actually we already did a lot of service and ate a lot of prasadam. Does it mean that we can just relax and wait until next life, and in next life we can continue? It is one question. The another question is... Can I answer that first? Yes, of course. No, the devotees doesn't relax. Преданные не расслабляются. They always endeavor to increase more and more their service. Они всегда стараются наращивать свое преданное служение все больше и больше. For the devotees, there's 24 hours is not enough. Преданному 24 часов в сутках недостаточно. They want to be engaged in Krishna consciousness 24 hours, if not more. Преданный хочет преданным служением быть занят 24 часа в сутки и даже больше. When you get the taste in serving the Supreme Lord, you want to serve more and more. Когда появляется вкус служить Верховному Господу, то вместе с тем, то это проявляется в желании служить Ему все больше и больше. It's like great Vaishnavas, devotees, 6 Goswamis, they only sleep like what? 2 hours, 3 hours. Rarely they will eat. They're always engaged in glorifying, chanting the names, forms and qualities, pastimes of the Supreme Lord. They don't take it easy. Великие вайшнавы, такие как 6 Госвами, спали по 2-3 часа в сутки всего лишь, не так уж много и ели, и в основном посвящали себя воспеванию славы имени, качеств, облика и деяний Верховного Господа, и они так уж прямо легковесно все это не воспринимали, эту практику. But to tell you the truth, most of us are taking it easy. Но вот если быть совсем откровенным, то большинство из нас серьезно эту практику не воспринимают. Very rare you'll find a devotee who's really engaged and wanting to be engaged more and more in the process of bhakti yoga. Очень редко можно встретить человека, который по-настоящему
вовлечен в процесс бхакти-йоги, да еще хочет еще сильнее туда вовлекаться. These are the Uttama Bhaktas, and they're very rare in this world. Это называется Уттама Бхакта. Такие бхакты редко встречаются в этом мире. Most of us, Prabhupada says, I've read it, most of us don't want to go back home, back to Godhead. У Шрилы Прабхупады читал, большинство из нас к Богу возвращаться не хотят. Only few would really want to go back to Godhead as soon as possible. Только лишь у некоторых, у немногих есть искреннее желание как можно скорее туда вернуться. Because it's very rare to become a devotee. Очень, It's extremely rare. очень редко такое встречается, чтобы человек стал преданным. Now we're just trying to become a devotee. We're Сейчас not мы, devotees yet. сейчас мы еще пока не преданные, мы пытаемся ими стать. Because to be a devotee is extremely rare. Потому что крайне редко преданные встречаются. That means fully surrender, no material desires. Преданный — это тот, кто полностью предался Кришне, у которого нет никаких материальных желаний. Everything always thinking for Krishna's pleasure. Все время только и думает о том, как Кришну удовлетворить. Or the devotee's pleasure. О том, как удовлетворить преданных. If you can find one person like this, you should try to take advantage of his association. Если такого человека встретите где-нибудь, нужно стремиться получать его общение. And association means serve the devotee and inquire about the supreme absolute truth. Общаться означает служить и задавать вопросы об абсолютной истине. This is association means. Вот что такое общение. What is the second question? Is that okay? First question is okay. Удовлетворены ответом на первый вопрос. The second question is, where do devotees perform harinamas with rasagulas? Because I've never saw such harinamas. Canada. В Канаде. In Canada, they reserve part of the Mahaprasad because in Vancouver, they go on Harinam every day. В Ванкувере, что в Канаде, преданные ходят на харинамы каждый день. In Canada, we can do Harinam anywhere and everywhere, no problem. В Канаде вообще никаких проблем с полицией нет, можно когда угодно и где угодно харинамы водить. Except, some private property, they say, oh no, you cannot go. No, but in public, we can do it anywhere. Ну, разве что в частном секторе нельзя, там, где частная собственность, там скажут, уходите, а в остальных местах свободно можно. So they will cut the rasgulla in half, and they put a toothpick over there, and then they will distribute them, put them in a tray, and they will invite people to take the toothpick and eat the rasgulla. Ага. И преданные разрезают расагулу на две части, на половинки и втыкают туда такие, так сказать, зубочистки, что ли, вот эти. И потом на этих зубочистках раздают. Gulab jamun. They do it. I had experience like that. I've been with Harinam in Vancouver. And they have sponsors for book distribution, so they give out free books. Я был на Харинаме в Ванкувере и сам лично видел, как там распространялись расагулы, и также там на этих Харинамах бесплатно распространяют выкупленные книги Шрилы Прабхупады. Yeah, but that's a little. I don't think they should distribute. That's my concern. I don't think they should distribute books freely. They should ask for donation, even one peck. What do you call it? Kopek. Ну, я все-таки считаю, что не стоит книги Шрилы Прабхупады раздавать совсем бесплатно. Надо просить какие-нибудь пожертвования, хотя бы копейку, чтобы дали. Because Prabhupada says we should not distribute free books, because they will not take it so seriously. At least they should give something. Шрила Прабхупада об этом говорил. Книги не нужно раздавать бесплатно, потому что люди в этом случае не отнесутся к этим книгам серьезно, поэтому нужно, чтобы они дали хоть какое-то пожертвование. But because they have sponsors, so they can afford to give away, but hopefully also they will read the books that's been distributed.
Поскольку есть спонсоры, которые выкупают книги, поэтому есть возможность распространять их бесплатно, и поэтому происходит такое распространение. Но если оно будет происходить за пожертвование, тогда есть надежда на то, что те, кто книги купили, будут их потом читать. Any more questions? Есть ли еще вопросы? I have a question here from Philippines, but yes. Спасибо большое. Вы сегодня говорили о том, что материальные какие-то достижения, да, они не сохраняются в следующей жизни, мы ничего с собой не заберем. Я слышала такое утверждение от отца Павла Прабhu. Он говорил о том, что для того, чтобы чем-то серьезно заниматься, материальной деятельностью, да, какой-то наукой, то нужно посвятить этому как минимум 3 жизни. И встречаются такие люди, которые начинают что-то делать, и ты понимаешь, что они уже вроде бы они только начали это делать, и у них уже есть определенный навык. Вот, в этом. То есть ты видишь, что старт не с нуля. И как относиться вот к этому утверждению? То есть, что, то есть можем ли мы с собой забрать вот какие-то свои навыки с собой? Или это карма? Или как это? So you told, and it is written here, that all these material gains we lose when All the material gains we lose. Yeah, there is no eternal benefit. When we lose this material body. At the same time, the question is, can we take some propensities, some skills with ourselves in our next life? Because one of our preachers, local preachers, Russian preachers, Patitapavana Prabhu, Janardana Swami's disciple, he told in one of his class that in order to be a good scientist or musician or whatever, one should dedicate 3 lifetimes to these activities. Means the next life he will start this musicianing or whatever, not from the scratch. So when one very specific, huh? Yes. Three lifetimes. I don't know, but that is part of material karma. That's material karma. It's okay. But it doesn't help you. You can be the best scientist, but you still have to take birth again as a scientist. It's okay, but then take birth again. The goal is not to keep taking birth and become expert in what you are doing materially. Я такого не слышал, но в принципе да, это называется материальная карма, и конечно же можно благодаря этому перерождению из ученого в ученого, можно быть даже стать самым величайшим ученым, но цель-то не в этом, а цель в том, чтобы прекращать уже рождаться здесь. Поэтому да, можно пойти таким путем, но это не освободит нас от необходимости снова рождаться. Не в этом цель. Stephen Hawking, right? Stephen Hawking, that very intelligent scientist. You know, he believed, in the black hole, but he doesn't believe in God. But he's very intelligent scientist. Everybody is like praising him. Everybody is glorifying him. He's in a wheelchair and he communicates in different way. But he written many books. But what is the use of that? That will not save you from the life, repeated birth and death by reading his books. Let's say whatever he says is true. We're not contesting whatever that devotee says. But better be a simple. You can be the best sweeper. You can be the best sweeper of the floor of the temple, and that has an eternal benefit. Done knowingly what is the composition of the entire universe, you still have to start from the scratch. Был такой ученый, выдающийся, известный Стивен Хокинг. Он жил фактически в этой инвалидной коляске, коммуницировал с миром при помощи специальной аппаратуры и был выдающимся ученым, много чего знал, верил в черные дыры, в Бога не верил, написал много книг, но чтение его книг не спасет нас из круговорота повторяющихся рождений и смертей, и сам он благодаря своим знаниям тоже не смог спастись из повторяющегося круговорота
из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Поэтому какой смысл в этом? Уж лучше просто смиренно мести полы в храме и благодаря этому получать вечное благо, и это будет гораздо ценнее. See, the main point here is that, let's say, yes, that's true. It could be that you carry, just like, was that Mozart? Mozart, you know, a young boy? Mozart, yes. Yeah? Yes, of course. He is deaf also. No, Beethoven was But deaf. Beethoven is was deaf, deaf. but they compose. He never heard his songs, right? So where is this coming from? From previous karma also. That's okay. But yeah, that's confirmed. Yes. Yes. Это сейчас все подтвердились эти слова. Вот это был звук подтверждающий. But it doesn't count. It doesn't really matter at all. You can be the highest demigod. But what is the use if you're not a devotee? You'll take birth again. Yes, you can be the topmost demigod, but you still have to come back again in this earthly planet, to perform bhakti. So that is most important. Человек может родиться каким-нибудь величайшим музыкантом, типа Моцарта или Бетховена, и мы можем видеть, что эти композиторы писали свою музыку. Бетховен был глухой, был лишен слуха, и тем не менее он был способен слышать эту музыку и писал свои величайшие произведения. Можно быть таким музыкантом, можно быть величайшим полубогом, но что толку с этого? Все равно придется рождаться снова здесь, на земле, и возвращаться к практике бхакти-йоги. But for devotees, because there is no loss and termination, next life they continue on the bhakti, and sometimes we see devotees coming, they're newcomers, and they make advancements so fast than others. This is true. This is like so true. We've seen so many devotees like this. They're new, but then because in their previous life they're in a very highly elevated Krishna consciousness, so but somehow or other they have to take birth again. They did not make it, so they continue on, and the goal is getting closer and closer until they go back home, back to Godhead. That is the eternal benefit of performing bhakti. Всякий раз, когда человек практикует бхакти-йогу, он обретает вечное благо, и именно поэтому мы можем наблюдать, что бывает так, что в наши храмы приходят новые люди, и они вдруг совершают стремительный духовный взлет, стремительный духовный прогресс. Это означает, что у них за плечами в прошлых жизнях уже была практика бхакти-йоги, и таким образом просто они не смогли довести это дело до конца в прошлых жизнях, поэтому они сейчас это возобновляют, двигаются дальше, и с каждым моментом времени эта высшая цель, Господь Верховный, становится все ближе и ближе, они становятся все ближе и ближе к Нему. В этом заключается вечное благо, которое дарует процесс бхакти-йоги. Okay? Any questions from Mataji? Есть ли вопросы у Матаджи? Yes. Да. Вот есть разные имперсоналисты, которые говорят о просветлении, и что означает вот это просветление, и как понять, реально ли они просветленные или нет. Different impersonalists, they say about some kind of enlightenment, how we can understand what enlightenment is, and which enlightenment is genuine enlightenment, and which is not. Well, real enlightenment means understanding Krishna as a supreme personality of Godhead. Настоящее просветление — это когда понимаешь, что Кришна — верховная личность Бога. Their enlightenment is not complete. Просветление, которое мы наблюдаем у имперсоналистов, не характеризуется полнотой. Those consider the absolute truth as an impersonal. Потому что они считают абсолютную истину имперсональной, безличной. Because there are three aspects of the absolute truth: the Brahman, the Paramatma, and the Bhagavan. The devotee, he knows that Bhagavan is the source of Paramatma, and
the Brahman. So, but the impersonalists, they only know that the impersonal feature of the absolute truth is all in all. He doesn't accept that Bhagavan is a person and there's a localized aspect, which is the Paramatma. Существует три аспекта абсолютной истины: Брахман, Параматма и Бхагаван. И преданные знают, что высочайший из этих аспектов это Бхагаван, являющийся источником Брахманы и Параматмы, в то время как имперсоналисты считают, что единственное, что существует, это Брахман, и они не признают существование ни Бхагавана, Верховной Личности Бога, ни его локализованной экспансии сфер души Параматмы. So that's the start. То есть они еще только на старте. But it's not complete. Они еще не дошли до конца. He's enlightened, but partial. Они просветлены, но частично. Which is ultimately, if he accepts that, it's not really knowledge. Actually, it's ignorance. То, что у них на самом деле не знание, а невежество. Okay? Ну вот есть люди, которые, то есть они следуют за такими персоналистами, и то есть как мы, как-то им проповедовать или точно не следует? Some people follow this kind of impersonalists. Should we preach to these followers or let them do what they want? Well, if you can convince them, you are very strong in logic and argument, and also you be able to back up with scriptures. Yes, but if they are disrespectful, they are. There's one of the offenses to what? The 10th offense to preach. Non-believers. Yeah, not just non-believers. Unfaithful. That is different. Is it, to be not? I don't believe there is God. One can say that, but unfaithful means, yeah, there is God. I don't believe it, but I don't care. It's like unfaithful. That is more offensive, and usually these impersonalists are unfaithful. So you don't preach them to them. Just let them do what they want to do, and if you're powerful, like Mayavadis, they're very powerful, and if you're not powerful, you preach to them, they'll capture you. Если вы сможете их переубедить, а для этого нужно, чтобы у вас были хорошие доводы, чтобы вы были сильны в логике и были способны ссылаться на священные писания, если вам удастся их переубедить, то это хорошо, это замечательно. В то же время, если вы наблюдаете у них неуважительное отношение к тому, что мы им говорим, если они лишены веры, а лишены веры это не означает атеисты, то есть существуют атеисты, которые говорят Бога нет. Это одна категория, а есть другая категория, называется лишенные веры. Это означает, что может быть и есть, но мне до этого дела нету, что он есть. И вот когда такое отношение, то тогда лучше позволить им действовать, как они захотят. Any other points? Есть ли еще какие-нибудь мысли? У души сохраняются наклонности, способности, навыки. Thus, soul preserves some inclinations, some propensities, skills from previous lives. What? Thus, soul preserves means keeps with itself some experience, some skills, some knowledge, some qualities from previous lives. How? Because the soul also, he travels in the material world with the same mind, intelligence, and ego. Subtle body, material form, is with the soul. По материальному миру душа путешествует в тонкой обуславливающей ее оболочке, состоящей из ума, разума и ложного эго. The gross body changes the form, but when the soul leaves this body,
same mind, intelligence, and ego goes along with the soul. Грубое материальное тело остается, а душа вместе с тонким телом, имеется в виду ум, разум, ложное эго, пускается в дальнейшее путешествие. And not until this becomes purified. That's why others, are born very intelligent. Some are born crazy. Where did they get this from? How do they get this from? И именно в зависимости от того, какое это тонкое тело, в следующей жизни кто-то рождается разумным, а кто-то сумасшедшим. Откуда это берется? So you have some skills from the past. It's like we discussed this already. Это означает, что есть какие-то наработки с прошлого, мы об этом уже говорили. Okay? Окей. Okay. Окей. You have not asked any question yet. Еще вопросов не задавал сегодня. В лекции говорилось о том, что самый большой страх – это страх смерти. Когда я с людьми разговаривал, в основном люди говорят, что они не боятся смерти, а боятся именно мучений, страданий, боли. Но вопрос, сами себя обманывают? So you told today that the greatest fear is the fear of death. No, the greatest fear is you don't know what's gonna happen to you next life. Нет, величайший страх. That is connected. Death is connected there, because we don't want to die. But greater fear than that is you're not sure whether you'll have a human form of life next life. Величайший страх заключается в том, что мы не знаем, какова будет наша следующая жизнь. Конечно же, этот страх связан со страхом смерти тоже, но страх связанный с этой неизвестностью, сильнее. Not knowing what's gonna happen next life is the greatest fear. Это величайший страх, когда не знаешь, что случится с тобой в следующей жизни. That's why we don't want to die. Именно поэтому мы умирать и не хотим. And? И? So the question is that according to Prabhuji's words, you told that the greatest fear is fear of death. So when he was speaking with people on the street about fear of death, people usually answer to him that I don't have such kind of fear, but I have a fear to suffer, to experience some pain and so on. So the question, Prabhuji's question, is such that why they answer in such way? Maybe they want to cheat themselves or what? No, they're experiencing it right now. But let's see when the time of death comes very near. Они так отвечают, потому что сейчас они воспринимают жизнь вот в таком ключе, но когда смерть начнет уже к ним приближаться, посмотрим, как они будут рассуждать. Which one they will fear more? И посмотрим, чего они в этот момент будут сильнее всего бояться. Because now what they're experiencing right now is that what they are fearing, or that what they are worrying about. But when one gets closer to death, just like the old people, some of them are worried. Some of them, they don't even care. But actually, when it is really near to the death, I've seen devotees, they don't fear death. They don't fear death. Materialists, they fear death. But devotees, they accept whatever is going to happen to them. Сейчас they know that Krishna will protect them. Сейчас люди боятся того, что они прямо сейчас воспринимают, то есть чего их волнует, беспокоит и так далее. Потом, когда они дальше начинают люди стариться, то есть такие, которые реально начинают бояться смерти, есть те, которых это по-прежнему не волнует, но вот когда смерть совсем уже близка, то тогда все и проявляется. И я видел преданных, которые уже были при смерти, я видел, что они абсолютно не боятся смерти. Они смерти не боятся, а материалисты боятся в этой ситуации. Okay.
Потому что преданные принимают то, что им Господь посылает. Yes. Okay, last two here, and there's last two question here. Еще два вопроса из зала и два вопроса из телефона. Мгм. Yes, sir. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Насколько важно вот выходить на Харинам, петь святой имя на улице, или можно просто сидеть в храме и петь здесь? To what extent it is important to go on the street and chant holy names, or maybe it is enough just to chant holy names here? Well, our movement is called Sankirtan movement, Наше движение называется движение Санкиртаны. and the prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu is that in every town and village, the holy name of the Lord will be heard. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сделал предсказание. Он сказал, что святое имя будет слышно в каждом городе и в каждой деревне. And that will not be fulfilled if we only sit down here and chant in the temple. Если мы будем просто по храмам сидеть и повторять здесь, воспевать святые имена, это предсказание не сбудется. We have to go out and spread the holy name of the Lord, including book distribution and prasadam distribution. Нужно выходить на улицу и распространять святое имя, распространять книги Шрилы Прабхупады и прасад. Those are our main three ingredients to make Krishna consciousness movement successful. Distribute prasad, distribute the holy name in Sankirtan, and book distribution. Это три наши основных средства, благодаря которому наше движение и деятельность нашего движения увенчается успехом. Это распространение книг Шрилы Прабхупады, распространение прасады и распространение святого имени. Yeah, so it's very important we go out. Everyone should dedicate some of their time to join the Harinam. Так что очень важно выходить к людям, и нужно, чтобы каждый выделил у себя в расписании время на то, чтобы поучаствовать в Харинаме. The best to go out and Harinam and book distribution. Самое лучшее это выйти на Харинаму, выйти на распространение книг. And risk everything, even in dangers, to go and distribute the holy name. Смело, глядя в лицо всем трудностям и даже рискуя собственной жизнью идти и распространять святое имя. Better than building temples, more and more temples, is that we also, the main thing is to distribute books and Harinam. Это гораздо важнее, чем просто строить храмы, что мы тоже делаем, но гораздо важнее распространять прасад, святое имя и книги. In previous ages is more of a deity worship, the process. Like in Dwapara Yuga, that is the process of attaining love of God. В предыдущую югу, в Двапара-югу, основным процессом, благодаря которому можно было обрести любовь к Богу, было поклонение Божеству. Very elaborate deity worship. Очень сложное, дорогостоящее, роскошное, детализированное поклонение Божеству. But in Kali Yuga, it's distribution of the holy name, and we have the deities as well, also. В Кали-югу эту функцию на себя берет распространение святого имени, но и божествам мы тоже поклоняемся. Of course, in different places we have very nice temples, so we invite the people outside to come to the mandir. У нас по всему миру есть храмы, и мы приглашаем людей, приходите к нам, посетите наш храм. If there is Harinam every day, that is the best. Самое хорошее, самое лучшее, если каждый день проводится Харинама. Okay? Yes, sir. Окей. Мы говорили сегодня о том, что не сгорают плоды преданного служения, но мы знаем, что вайшнава парадка, особенно жесткая вайшнава парадка, могут говорится, что могут уничтожить росток преданного служения. Как это понимать? So you thought that there is no diminish and there is no loss on the way of bhakti, but at the same time our bhakti can be uprooted by Vaishnava Paradha. Right. So looks like contradiction, Maharaj. It's not contradiction. Temporarily, the bhakti creeper will get
in stationary. Тут никакого противоречия нет, просто приостанавливается процесс роста бхактиваты. That's why we have to avoid offenses, aparads. Именно поэтому нужно избегать совершения вайшнава парадх. Which is one type. This is one of the types of anarthas. Вайшнава апарадхи – это один из видов анардх. According to Vishwanath Chakravarti Thakur. Согласно Мадхурья Кадамбини, написанной Вишванатхой Чакраварти Такуром. So yes, you have to avoid aparad. Нужно избегать совершения апарадх. If you purposely committing Vaishnava aparad, then ultimately the Supreme Lord will not save you. Если намеренно совершить вайшнава парадху, тогда Верховный Господь нас не спасет. And it may take many lifetimes again before one can start bhakti. И может потребоваться множество и множество жизней для того, чтобы снова просто возобновить практику бхакти. That doesn't disqualify the jiva, but ultimately everyone will become Krishna conscious someday. Живое существо при этом не лишается полностью всей своей духовной квалификации. Сознание Кришны каждое живое существо в свой черед обретет. For others, it may take many lifetimes. Для некоторым для этого потребуется множество жизней. So it's like a temporary, not making any progress or not moving at all. Not until you ask forgiveness from that devotee. То есть в данном случае, когда речь идет о вайшнава-парадхах, речь идет о том, что духовное продвижение полностью приостанавливается на некий срок, пока не будет получено прощение от того вайшнава, который был оскорблен. But it's possible to start again by the mercy of pure devotee of the Supreme Lord. По милости чистых преданных Господа можно продолжить двигаться по этому пути. So it's like temporary. There is like the progress is stalled. You know, you have broke down car like that. То есть это означает, наше духовное развитие приостановлено, мы не движемся никуда. Это похоже на то, как мы ехали на автомобиле, и он неожиданно сломался. You need an expert mechanic to fix it. И нам нужен автомеханик, который починит машину. And it doesn't matter how your car is broken, an expert mechanic can fix it. Как бы машина ни была испорчена, автомеханик опытный способен ее починить. Some parts may be changed, but he can fix it. Что-то, может быть, потребуется заменить в этом автомобиле, но починить можно. Okay? Окей. All right. So, do you have any questions there? We have got one question from Drishtadumna Prabhu. Drishtadumna. From Sochi, no? Not Drishtadumna, from Dmitry, from this temple. From Dmitry? Yes. Okay. Yes. He's unmanifest now. Yes, he is unmanifested. А что произошло с тем торговцем с 4 женами? The question is, what was the destiny? What was the further biography of this merchant and his 4 wives? This is an allegory. Это всего лишь аналогия была. To explain a lesson. Для того, чтобы объяснить эти идеи. Ultimately, he understood that why did I neglect? Because in the end, when the merchant, he asked all of these wives to go with him before he dies. No one wants to be with him. В конечном итоге вся эта история происходила, и торговец понял, что неправильно он делал, что пренебрегал своей первой женой. Когда ему пришло время умирать, он собрал всех этих жен с собой, и никто с ним не хотел уходить из этого мира. No one can join him, and no one wants to go with him at the time of death. Никто не хотел вместе с ним уходить из жизни, и никто не мог вместе с ним уйти из жизни. Why? Because at the time of death, the 4th wife, the body,
He has to live alone. Почему? Потому что когда умираешь, приходится оставлять тело, то есть четвертую жену. Material achievements, he has to live them alone. Cannot go with him. Все материальные достижения, то есть третью жену, тоже с собой не возьмешь, она остается здесь. The family cannot help him. They cannot join with you next life. They have to be left alone. Семья тоже ничем не поможет, ее приходится оставить, она никак не спасает. Who's the only one? И кто же He can остается? go. Кто с кем можно отправиться в это путешествие дальнейшее? The soul. Речь идет о душе. So we should understand the importance of understanding who am I and what is the purpose of life. Из этого вывод: очень важно понять, кто я такой и в чем цель моей жизни. What is my purpose? Why am I here in this world? That is, the whole story is about that. И в чем мое предназначение, то есть почему я тут в этом мире оказался. Вот в этом вопросе нужно разобраться. And that merchant actually is all of us. И торговец этот никто иной, как каждый из нас. We all have 4 wives. У каждого из нас по 4 жены. Okay, Dimitri? Окей. Окей. Он хоть слышит? No idea. Where is he? А? Where is he? Somewhere. He's somewhere there. Somewhere. Okay? Okay, so let's read. Disajumna, no. Huh? Disajumna, no? He doesn't have a question? Who? Disajumna? No. Okay. Okay, there's a question from the Philippines. Читаем вопрос, прибывший к нам из Филиппин. One of my friends there, Bhakta Shelvin, he says, the devotional service made and done by a non-initiated devotee can also be counted and deposited in his spiritual bank account? Преданный из Филиппин спрашивает, если Харе Кришна, если преданное служение совершено тем, у кого нет духовного посвящения, плоды этого служения также поступают на его вечный духовный счет банковский или нет? Good question. Because why? Let's say I'm a non-initiated devotee. Whatever I'm doing, is it counted in my spiritual bank account? Это хороший вопрос. Вот предположим, у меня нет духовного посвящения, то, что я делаю, засчитывается, оно поступает на мой вечный духовный банковский счет или нет? Yes and no. И да, и нет. If you have any... See, devotional service means no self-interest and only favorable to please the Supreme Lord. Преданное служение по природе своей бескорыстно и направлено на удовлетворение Верховного Господа. And if you are non-initiated, you definitely get a point, but not 100%. Если духовного посвящения нет, тогда все равно что-то будет зачислено на этот духовный счет, но не все те 100%, которые могли бы быть зачислены. Not until you are initiated. Но когда будет духовное посвящение, тогда все 100% будут зачислены, зачисляться. When you're initiated and you are 100% surrender and no self-interest and you perform bhakti, you get full points. Полностью все 100% духовного блага человек получает, если у него есть духовное посвящение, если он служит бескорыстно и делает это исключительно для удовлетворения Господа. If you're not initiated and you perform bhakti without any self-interest for yourself and only for the pleasure of Krishna, you make advancement that eventually you will get or take initiation. Если у человека нет духовного посвящения, при этом он служит бескорыстно и ради удовлетворения Кришны, в этом случае у него происходит духовное развитие, которое приведет к тому, что он в какой-то момент получит духовное посвящение. That will help you to make 100% point in your spiritual bank account. И это поможет ему уже получать полное благо от своего служения и полностью пополнять свой банковский духовный счет вечный. No one goes back to Godhead without getting initiated. Без духовного посвящения никто назад домой к Богу не возвращается. Because you need a guide, you need a
a person who is a representative of the Supreme Lord and very advanced devotee, spiritual master, who will give you, who will get rid of your doubts, who will give you spiritual knowledge. Потому что нужен проводник на этом пути, потому что нужен духовный учитель, представитель Верховного Господа, который избавит нас от всяких сомнений, который будет вести нас по этому пути. Yes. But Srila Prabhupada says, for the Brijabasis, they don't need spiritual master. В то же время Шрила Прабхупада говорит, Бриджабаси, то есть жители Вриндавана, в духовных учителях не нуждаются. Because their spiritual master is Krishna. Потому что Кришна их духовный учитель. But if you live in the Philippines or Russia or America, you need a guru. If you want to go back home, back to Godhead. Но если вы хотите вернуться назад домой к Богу, и при этом вы не бриджабаси, а американец или россиянин и так далее, тогда нужен духовный учитель. Number 2, second question. Следующий вопрос, второй. If a non-devotee, okay, this is a non-devotee, although his spiritual practice is not perfect and incomplete, but think or remember Krishna at the time of his death, can he go back home, back to Godhead? Может ли назад домой к Богу вернуться непреданный, практика которого духовная была несовершенной и неполной и незаконченной, но при этом в момент смерти он думал о Боге? It is not possible to think of Krishna at the time of death if you are not a devotee. Если человек непреданный, он в момент смерти о Боге думать не будет, это невозможно. Well, I think what he means is if a non-devotee or non-initiated devotee. It depends what is written here. It says here, if non-devotee, it says, how can he perform spiritual practice? That means agyata sukriti, not perfect and incomplete. He's a non-devotee. It's not possible for a non-devotee to think of Krishna. Even a devotee who is trying to become a devotee, like a neophyte devotee who wants to make advancement in Krishna consciousness, a beginner practitioner in Krishna consciousness, is very difficult to think of Krishna 24 hours. What to say of a non-devotee to think of Krishna at the time of death? There's a saying, practice makes one perfect. So a non-devotee, how can he become a devotee if he's not practicing devotional service? Тут зависит, конечно, от формулировки вопроса, потому что она не ясна. Здесь говорится о непреданном, у которого несовершенная духовная практика. Может быть, имеется в виду не непреданный, а преданный без духовного посвящения. Так или иначе, в момент смерти непреданные о Боге не думают, и даже преданные, начинающие преданные, тоже сталкиваются со сложностями в плане того, чтобы помнить о Боге, и в том числе в момент смерти, что уж говорить о тех, кто не практиковал преданное служение. Going back home, back to Godhead means having a relationship with the Supreme Lord. Когда речь идет о возвращении назад домой к Богу, речь идет в первую очередь о том, есть ли отношения с Верховной Личностью Бога. It has been fully reawakened by practicing bhakti yoga. Нужно практикой бхакти-йоги полностью пробудить, восстановить эти отношения. And a devotee can only go back to Godhead if he is trained by a pure devotee of the Supreme Lord, and his love of God is fully blossomed, is fully bloomed, that he understands what is the relationship with Krishna. Then he'll go back home, back to Godhead. Вернуться назад домой к Богу можно, если, находясь под руководством опытного, осознавшего себя вайшнава, всецело раскрыть содержание, смысл своих отношений с Кришной, и в случае, если они реально проявлены, ясны, открыты, тогда речь идет о возвращении. But a non-devotee, how can he think of Krishna at the time of death? Но как вообще можно даже подумать о том, чтобы непреданный мог в момент смерти думать о Боге? Hardly, very difficult.
Вряд ли такое может быть. Это очень сложно. And therefore, he cannot go back home, back to Godhead. Поэтому непреданный назад домой к Богу вернуться не может. Do you think it's possible for a non-devotee to remember Krishna at the time of death? Как считаете, непреданный может в момент смерти помнить о Кришне? Он преданный. А? Если он помнит, то он преданный. If he remembers of Krishna in the time of death, How can he means he remember? is devotee. Yeah. If If you remember Krishna at the time of death, that means you're a devotee. Конечно, если помните в момент смерти о Кришне, это означает, что вы преданный. It's not possible for a materialist to remember Krishna at the time of death. Even those who are practicing devotees, they're finding it difficult to remember Krishna all the time. What to say of a non-devotee? Даже обычные преданные практикующие затрудняются помнить о Кришне постоянно. Что уж говорить о том, чтобы непреданный материалист был способен в момент смерти помнить о Кришне. But if a non-devotee, he performs some, again, agyata sukriti. Unknowingly he performed devotional service. And he was not able to think of Krishna at the time of death. He'll take birth again and he will continue on. And somehow, by the mercy of the pure devotees of the Supreme Lord, he'll take up to Krishna consciousness. Then there's a chance that he may remember the Supreme Lord and he should be also initiated. Then he'll go back home, back to Godhead. Непреданный может совершать агьята сукрити, то есть так или иначе участвовать в духовной практике, в бхакти-йоге неосознанно, и благодаря этому в следующей своей жизни он может продолжить заниматься тем же самым, а потом по милости вайшнавов получить духовное посвящение и так постепенно прийти в конце концов к высшей цели жизни. This is like a package. Package? Yeah, it's a complete package. In order to get the reward, you have to submit. It's like, you know, you have to fulfill this package in order to get the reward, which is love of God. Для того, чтобы получить высшую награду, любовь к Богу, нужно соблюсти все необходимые требования. And always Krishna and his devotees can make this perfect. И опять же, по милости Кришны, по милости преданных, эти наши усилия на этом пути могут увенчаться успехом. Yes, sir. Last question now. Последний вопрос. Вот скажите, если нет отношения еще с Кришной, вот как вы говорите, но в момент смерти, по милости какого-то преданного, он тебе сказал, повторяй Харе Кришна Махамантру, или, например, ты помнил образ Господа в храме. В этом случае возможно, тебе сказали, повторяй Харе Кришна, отношения нет, вот так по милости. Возможно, что ты повторяешь Харе Кришна, но у тебя отношений нет, и вернуться. So, for example, we have no relationships with Krishna by this moment. Is it possible to go back to Godhead if some merciful Vaishnava told you when you are lying down about to die, he told you that you chant Hare Krishna, and because of his request you chant Hare Krishna, or you saw some Krishna's picture? Is it possible to go back to Godhead in this case? No. Нет. You always have to somehow practice to become Krishna conscious. It's very rare that one attains Krishna. I don't know. You heard of any stories from the Shastra that attain Krishna without Krishna or the mercy of the Vaishnavas? I don't remember. No. So even at the time of death, by the mercy, more likely you'll just take birth again as a devotee. Скорее всего, просто можно родиться в этом случае в следующей жизни преданным. Because again, as I mentioned earlier, it's like a package. Потому что, опять же, есть определенный набор условий. All of them should be there. It's like a formula. То есть определенная формула. You know, you need the mercy of Guru, Vaishnavas.
Нужна Supreme Lord. милость гуру, вайшнавов, Верховного Господа. You need to get initiated. Нужно получить духовное You посвящение. have to chant your rounds. Нужно повторять свои You круги. have to perform practical devotional service. Нужно заниматься практическим преданным служением. Don't offend any Vaishnavas. Никого из преданных не оскорблять. Keep chanting all the time Все время святое имя повторять. without any offenses. Никаких при этом не совершать оскорблений. Take Mahaprasad. Махапрасадом питаться. It's like it's a complete, you know, without it's very difficult. То есть вот такой набор, полный комплект. Если чего-то не хватает, тогда сложно. Тогда Джамила, когда получается. Ну, вот он... Yeah, but he has to take birth again. А Джамиле снова пришлось родиться. He has to take birth. The Yamadutas were there, the Visudutas were there, trying to save him from the Yamadutas, but he did not go back to Godhead. He still have to perform bhakti. Вишнудуты отбили Аджамилу от Ямадутов, но Аджамила не вернулся назад домой к Богу, ему пришлось снова заниматься бхакти-йогой. He had to complete the process of bhakti yoga. He went to, where is that? In Haridwar. Ему нужно было довести до конца эту практику бхакти-йоги, он отправился в Харидвар. Then eventually he made it, and the Vishnudutas came in again. They picked him up. И потом, в конце концов, он справился с этой задачей, добился этой цели высшей, пришли Вишнудуты и забрали его с собой. Okay. Окей. All right. Thank you very much. Большое Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. See you again. До свидания. Some other Увидимся time. еще когда-нибудь. Please come again. Еще приходите, пожалуйста. And be careful. The pandemic is not over yet. Соблюдайте меры предосторожности. Вирус еще не умер. Always wear mask and keep your distance. Носите маски, соблюдайте социальную Social дистанцию. distancing. Соблюдайте социальную дистанцию. Russia is not completely free yet from COVID. We're like I saw the statistics. We're like number 3. Коронавирус из России еще не ушел. Мы по статистике распространения этого вируса по стране на 3-м месте в мире. But slowly dying out. But India, who's number 4, is climbing up again. Индия была на 4-м месте в этом рейтинге. Теперь она начинает подниматься потихоньку. Okay. Окей. Thank you very much. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Hari Hari.